All right, here we are at session number 33, August 26th, 2026. So we're in the middle of Linda's kind of reverie, her thoughts about many things, including her relationship with Mayer. And she's also made a reference to the um, killing of that little black boy, which was so frightening. And it's the first time it's been mentioned since then. And for me, it was useful that it was mentioned again because I found it so disturbing when we read it. So she is sitting outside the house where Mayer has come to ask her father for his permission to allow Linda to marry him. Just a little background so that we're all together. All right. She's sitting in the fruit trees. So I'll just start a little bit back from where we ended last week. So to give it the context. So she says, Mayor, Modna, auf das ledige Stück Feld, was hat getragen dem Nomen Buschmannkopf. Mayor, it's strange about him, into this empty space, a piece of field, which carried the name of Bushmankop, is in einem Tag gekommen a Schmois. One day came a peddler, as we learned from Yankov's material, verblunget Ahelzu. He had stumbled, he had mistakenly come upon this. Und sie hat gefunden ihr Bascherten. And she, as a result of this strange incident, Linda, found her Bashert, the one that she was her intended. Bashert. Was is a Zionist Bashert? Intended. What does this mean? Her destined one. The destined one, exactly. Good, Yeah. very good. Better than my interpretation, better than Okay. mine. And I Okay. learned English from the beginning, you see? Yeah, her destined one. What does it mean that this destined one? Die Kirche sagt, the church says, es ist also bestimmt von Gott. It is determined by God. Und wieder sagt die Kirche, and also the church says, kein Sach, das Größte und Kleinste wird nicht getan on Gottes Rotzen. And the church also says that not the biggest thing and not the smallest thing happens without God's will. Or bezoi is es doch gewesen God's Rotzen, if in fact this was God's will, as Meir and Horowitz sollen verblongen do, that this was God's will that Meir and his partner Horowitz would become would get lost here. Und euch Gott's Rotzen, als sie und Meir sollen sich lieb bekommen. And also that it's also God's will that she and Meir would fall in love. To, wie soll kon ihr Vater gehen gegen Gottes Willen und nicht der Losen, als sie so fassen haben mit Mehren? So, to, how can it be that her father is going to go against God's will and not permit her and Mayer, not permit her to get married to Mayer? Il Vater is doch as a frommer. Her father is, after all, such a religious man. Emes Mayer sagt, as Gott hat damit gar nicht zu tun. It's true that Mayer, now she's thinking all of these thoughts. On the other hand, Mayer says that God has nothing to do with anything about this issue. It's not God. Gott, sagt Mayer, God,
says Meir, hat übergegeben dem Menschen die Mamshola auf der Erde. According to Meir, God gave people the control over the earth. Für sich hat gelassen dem Himmel. For himself, for God, he kept for himself the heavens. Azoi sagt Meir, is geschrieben in Tehillim. This, Meir says, is what's written in Tehillim. Die Bechira von Gut und Schlecht liegt in dem Menschens eigene Hand. The choice of good and evil lies in man's own hands. In sein freien Willen, in his free will. Man has free will to decide between good and evil. Der Rebbe hat Meir declared, seien alle abstrakte Ideen, Glaubens und Theories nicht mehr wie die Cholomes. Therefore, Meir declares that all these abstract ideas, beliefs, and theories are nothing more than dreams, speculations. They're not worth very much. Kaprisen und Phantasies von den Menschens beschreckten Moich. They are capricious things and fantasies from man's limited brain. Die resulten von sein Unwillskeit, from his Unwissenheit, the result of his lack of knowledge, von sein nicht begreifen das, from his not understanding, was es tut sich arum him, that man's, all of his creation of ideas and beliefs comes out of his not knowing and his not understanding what's going on around him. Der von stammen seine zertürmte Begriffen. From this stammen, spring all his confused understandings. Sein nicht klare Denken, his man's not clear thinking. Sie kann nicht sagen, wer von sie beiden ist gerecht. She doesn't know, Linda doesn't know who's correct. Is it her father with the church's approach, or is it Meir? Die Kirche oder Meir? The church or Meir? Who is correct here? She's not sure. Sie ist aber sicher, als überzeugt ist ihr lieber zu Mehren und in sein lieber zu ihr. But she knows, she is convinced of her love for Meir and Meir's love for her. Emes, Meir is a Zun von an ander Volk, a Yid. It's true, Meir is a son of another people. He's a Jew. Aber Liebe hat Meir gesagt. Und sie stimmt ein mit ihm. But love, Meir says, and she joins with him in this, weiß nicht von kein Grenzen, Völker und Rassen. Love is supreme, and it knows nothing about borders and people and races. Love is beyond all of this. Sie dermont sich oft, wenn sie und Meir seinen Gewinn allein. She reminds herself often that when she and Meir were alone, pflegt inmitten Spaßen und Flitteren wird ernst mittermal, that in the middle of his mitten Spaßen, I don't know what a Spaßen is, und
Spiteren is that flirtations, he became suddenly earnest, suddenly serious. Und verfielen Schmues wegen Rassen und Völker, wegen sehr Neuten und Problemen, that he would suddenly have or conduct a discussion about races and people and their needs and their problems. Sorry, I just mentioned Spaß is to make a joke. So he would joke about it. So in the middle of the jokes, and so in the middle of the lightness of the conversation, he would suddenly become serious, and he would talk about the problems of races and people. Pflegt dann reden und erzählen eine Sache wegen sein Eigenvolk. He would then speak and talk a lot about his own people, seine Leiden in Meshech von Jahrhunderte. He would talk about his own people, their not their struggles, their sufferings, in hundreds of years, for hundreds of years. Nicht als hat sie verstanden, was hat gesagt. She didn't understand everything he said. Sie hat nicht begriffen. Und sie begreift es noch jetzt euch nicht. She didn't understand then, and she doesn't really completely understand now. Verwus hat gerät also sarkastisch, bitter über der Sina. Why she didn't understand why he spoke so bitterly sarcastic about the hatred, was es herrscht zwischen die Völker von der Welt, Sina hat gesagt, why there was such a hatred between the people of the world, a hatred, hat gesagt, was wurzelt sich in Religie und Economic. This hatred is grounded, springs from religion and economics. Sie hat nicht verstanden, she didn't understand. Aber ist doch ein Kind von einem klug Volk. But he is certainly, obviously, a child of a smart people. Meir leugnet es, Meir denies this. Sagt, als jeden seinen nicht Klüger und nicht narrische. Meir says that Jews are not smarter and not more foolish, nicht besser and nicht ärger von anderen Menschen von der gore Welt. They're not smarter, they're not stupider, they're not better, and they're not worse than other people of the whole world. Die Legende, als jeden seinen Krieger, haben dem jeden Säunen geschaffen. The legend that Jews are smarter was something that the enemies of the Jews created. Gedei zu können heraufwerfen auf ihm Gol die Ibelen von der Menschheit. They created this idea in order to throw on him the evils of the world. Sie sagen, der Jid mit sein Chochma nimmt rein in seine Hand alle Geschäften und bewegt Maluches zu tun sein Willen. The enemies say the Jew, with his intelligence, takes in his hands all the businesses, and he
manipulates governments to do their will, his will. Sie weiß nicht, sie es ist Taka Azoi oder nicht. She doesn't know whether it is this way or not. Aber oib de Kirch, I think maybe I'm overstaying my welcome here. Shall I stop there? Okay. Well, I'll stop there of her reverie, and Elka can continue. Or Rachel, I don't know who's going to go now. One word that I believe you didn't translate, verschreckender Kopf. That means his scared brain. It is all this Meshugassen come out of his scared brain, out of his fear. This is how I understand it. That word. I want to look Back at there. I know the word more. Let me just look at where that is. I thought it was limited. The No, bash. no, you said limit, yeah. Yeah, I see what Verschreckend, it is. yeah. 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 Okay. A Shrek is a pachad. It's a Yeah, it's a fear. papa. Yeah. Yeah, right. So it's his fearful head. Yeah. And I interrupted you wanting to say what I wanted to say. No, Okay. it's your turn, please. Please. Bavakasha. Okay. תודה רבה. Sometimes the words in Yiddish are so zudrei that we can't see the root of it, the meaning. Yeah. Verschreckend. Yeah. It's from Shrek. Yeah. Mhm. And I know you know it. Yeah. Okay, fine. Ob die Kirche ist gerecht, als kein Sach wird nicht getan auf der Erde unter göttlicher Haschgoche, but if the church is right that nothing can be done on earth in the world without God's supervision, is das is es doch der Willen von Ebersten, is of course the will of God, als sie soll Chassen haben mit mehreren, mit einem, was is nicht von ihr eigen Volk. This is the will of God that she should marry Meir, who one who is not from her own nation. Und die Kirch lernt euch, als Gott ist durch euch Liebe. Aber so ist doch sehr Liebe ein Teil von ihm allein. And the church teaches us that God is love. If that is so, is their love is part of him alone. So What does durch euch mean? Is durch euch Liebe? God is God is durch. I understand. Then I don't know how to say it in English. It's God. It's completely. Okay. Yeah. Completely. Okay. Thank you. Good. I was going to say God is still love. Would it be correct? No. I think Yaakov is correct. Completely God. Yeah. Sorry. Okay. Thank you. Okay. So, wieder leuben sich Menschen zu stellen entgegen dem, was ist ein Teil von der Gottheit. So, how do people allow themselves to
to go against this, which is a part of what godliness is. Sie hat sich herumgeguckt. She looked around. Ein zeitiger Fläum ist herabgefallen. Äh, äh, that's the fruit. A plum, a ready plum fell. Sie hat sich gemacht bequemer auf dem Bank. She made herself comfortable on the bench. Sie hat sich gewundert, vor was Meir samt sich so lang. She was wondering why Meir was taking so long. Führt doch die hitzige Diskussie mit ihr Vater? Is he now involved in a hot discussion with her father? Ist es ein guter oder ein schlechter Simen? Is this a good or a bad sign? Bei sich ist sie gewinn sicher, als ihr Vater wird nicht nachlassen von sein Forderung, was hat schon herausgesagt, vor ihr und ihr Mutter. Wird zustimmen zum Schiddach Betnai, als sie sollen Chassene haben in Kirch, mit alle Zeremonies, wo seien verbunden damit. Within herself, she was sure that her father will not give up. Marsha, you went, go back a little, one line. You took that line from me. You understand? Okay. Oh, yeah. Is by sich is sie gewinnt sich, she was within herself, she was sure that her father will not give up his demand that he already expressed to her and to her mother. He will agree to this match with the condition that they will get married in church with all the ceremonies that are connected with it. Sie weiß doch, als Meir wird auf keinen Fall nicht maskim sein dazu. She also knows that Meir Meir will definitely not agree to that. Sie ist darüber gewesen, ungeduldig zu hören dem Resultat. She therefore was impatient to hear the result. Faktisch hat der Schmus zwischen Meir und Jansche nicht gedauert länger wie 15 Minuten. In fact, the conversation between Meir and Jansche didn't take longer than 15 minutes. Techef noch ein Essen, bald wie Linda ist rausgegangen, hat Meir gesagt, right after the meal, right after Linda went out, Meir said, Jantje und Tante Mimi, ich bin gekommen beten, euer beidens der Leubenisch Chassene zu haben mit Linda. To Jantje and to Aunt Mimi, I came to ask the permission of both of you to marry Linda. Euch ist doch gewiss bekannt, als es ist schon eine Zeit, wie wir haben sich lieb. You certainly know
that there has been a while that we have been in love. Jetzt haben wir beschlossen, dass es ist Zeit, Hassan zu holen. Now we have decided that it is time to get married. Jansche hat verräuchert a Zigarre, hat verlegt a Fuß über a Fuß und hat angeguckt mehr, wie wollte ihm sehen zum ersten Mal. Jansche smoke a cigar, put one foot on top of the other, and looked at Meir as if he was seeing him for the first time. Hat betracht Meirs feine Physik, die breite Plezes, entwickelte Brust, dem zerbrannten Konim, die schwarze Haar und dem ernsten Blick in seine Augen. A schöner Woche hat bei sich beschlossen, ein ehrlicher, aufrichtiger, aber so he was examining, looking at May's nice body, the wide shoulders, the developed chest, the brown face, the tan or suntan face, the black hair, and the serious look in the serious expression in his eyes. A handsome guy, he decided to himself. A decent one, aufrichtiger. I don't know what aufrichtig is. Somebody who does right. I don't know what it is. Over. Anybody help? Sincere. Yeah, okay. Thank you. Ich verlang von euch nicht kein Geld, kein Grund, kein Schaf und kein Rinder, hat Meir gesagt. Ich nehme sie, wie sie steht und geht. I don't demand from you any money, not property, not sheep, and not cows, Meir said. Ich nehme sie, wie sie steht. I take her just the way she stands and walks. That means I take her as she is, without any additions of other things. Wir haben sich lieb. We are in love. Ich bin ein Mensch von wenig Wörter und ich habe nicht lieb zu benutzen sich mit Phrasen. I am a person of little words, and I don't like to use phrases. I don't like to use phrases. I don't like to use a lot of talk. Was sagen gar nicht. They don't. I don't like to use a lot of expressions that say nothing. Als was ich sag, ist, als ich will sich bei mir einzustellen als still und friedlich leben zwischen mir und Linden. Das go. All I want to say is that I will do my best to create a quiet and happy life, a happy relationship between me and Linda, and that's all. Meir hat Jansche gerät langsam, ziehen die Wörter. Meir Jansche said slowly, stretching the words.
Beide, mein Freund und ich, haben eine sehr gute Meinung wegen dir als Mensch. We both, my wife and I, we have a good opinion about you as a person. Nicht geguckt auf deine welches Reines, von welcher der größte ist, was du bist nicht fromm und du tragst dich herum und sagst Arois Meinungen, welche seien lehefer von unsere. Äh, aber wir werden es vorbeigucken und wir werden euch geben unsere Broche und Zustimmung zu eurer Chassene mit ein kleinem Beding. Äh, okay, beide, mein Freund und ich, haben eine sehr gute Meinung wegen dir als Mensch. We don't look on your many faults, of which the greatest one is that you are not religious and you walking around, and you are expressing opinions that are exactly the opposite of our own. But we will forego them, and we will give our blessing and our agreement to your marriage with one little condition. Ihr soll Chassene haben in Kirche. You should get married in church. Und dazu sagen, and we need to have a promise from you. Die Kinder, welche wollen geboren werden bei euch, sollen werden der Zeugen als Christen. The promise is that the children that you will bring to the world should be brought up as Christians. Im Jansche ruft es a kleiner Bading. Jansche is telling them that that's a small condition. Ich sag, als es ist der Rester Tania, wo es ist, wenn gestellt geworden zur verliebter Paar. I say that this is the greatest. What is Tania? Can somebody help? It's Tanai, and it means Tanai. a condition. This is the greatest condition that you can set before a couple who are in love. In andere Wörter, in other words, ihr verlangt von mir, ich soll werden a Christ. In other words, you're asking of me that I should become a Christian. Ihr versteht sich, konnt ihr zu stimmen oder nicht, als Linde soll Chassene haben mit mir. You understand that you're setting it up so that Linda can't get married to me. Sie is euer Kind. She's your child. Hagam ich Zwiffel, sie ihr hat die volle Macht über ihr. Can somebody help me with that first word, please? Yeah, Hagam? Hagam, even though, So, even though I understand that you have complete power over her. Sie ist schon über
21, 20 Jahre alt. She's 21 years old. Aber, oh, we're having the echo. Somebody should unmute. Somebody should be mute. Aber über unsere Kinder hat ihr gewiss nicht kein Recht und ihr konnt nicht sagen, was für eine Erziehung wir sollen sie geben. But you don't have any power over our children, and you can't tell us what religion we should give them. Chutz dem, lo mir jetzt nicht this. The Erziehung is upbringing. You cannot tell us what upbringing we should give them. Aha, thank you. Okay. Chutz dem, lo mir jetzt nicht diskutieren wegen dem. Let's not talk about that. Was existiert noch nicht. Let's not talk about something that doesn't exist yet. Ich verstehe nicht, für was ihr wollt durch euch mir sollen Chassene haben, Davke in Kirch. I don't understand why you insist that we should be married in a church. Wollt ihr sein Marutze, als wir sollen Chassene haben in der Synagoge? So, what is Marutze? Is that Happy. what? Will Sorry. you be happy if we will get married in a synagogue? Okay. Als frommer Christ, as a religious Christian, wat Jansje gesagt, Jansje said, will ich, als mijn Tochter soll Chasna haben, als a Christen. I want my daughter to get married as a Christian. Ob dein Liebe ist also groß, if your love is so great, und aufrichtig and honest, wie du sagst, as you say, when wir zweifeln nicht in them, and we certainly have no doubts about this, for was nicht bringen a kleinem Korban, why not make a small sacrifice? Ich fordere nicht kein Carbonas von Linda. I don't ask for any sacrifices from Linda. What Meir gesagt, Meir said, ich verlange nicht, sie soll werden a Jiddischke. I don't demand that she becomes Jewish und gehen mit mir in Synagoge and synagogue and go with me and come with me to shul, to synagogue. Es ist doch voran an Ausweg. After all, there is a way out. Ob ihr liebt Linda, and if you love Linda, was in dem bin ich sicher, and I'm sure of that, warum sollt ihr nicht bringen a kleinen Korban und lassen uns Chassene haben beim Registrar, a zivile Chassene? And why don't you make a small sacrifice and allow us to get married at the registrar, a civil marriage? Und was für Menschen wollen ihre Kinder sein? And what sort of people will your kids be? They'll be without religion. Nicht kein Christen und nicht kein Eden. They will be neither Christian nor Jewish. Ich will sie erziehen als Menschen. I will raise them and educate them as people, good people. Später, wenn sie wollen sein, sorry. Später, wenn sie wollen, sorry. Okay. Oh gosh. Später, wenn sie wollen sein, selbstständig und wissen, was sie wollen. Later, when they will be independent and they will know what they want und können mischen zwischen einer Religion und die zweite, and when they're able to judge between one religion and the second, zwischen ein Volk und die andere, between one nation and the other, wenn sie können, they'll be able, ob sie wollen,
seiner so gestimmt, if they will be in that mood to do that, oes bleiben sehr Weg in Leben. They will be able to choose their own way in life, dem religiösen, politischen, gesellschaftlichen und heiligste in Leben. And they will be able to choose for themselves the religious life, political, social, and cultural. Ich will probieren, Pflanzen in sei das größte, wichtigste und heiligste in Leben. I will try to plant in them the greatest and most important and the holiest thing in life. Liebe zu Menschen, to love people, Achtung und Respekt für alle Völker und Rassen, to be careful and respect, to honor really and respect all folk and races, wie es lernt uns die Chachomim, as the wise people teach us, liebt ein Chaber wie sich allein. Love your neighbor as yourself. Love your companion as yourself. Und als wie die Bibel sagt uns, and as the Bible tells us, der Mensch ist ein Abbild von Gott, is als man liebt den Menschen, liebt man Gott. And as the Bible tells us, the person is a reflection of God, and if you love people, you love God. Okay, I'll read to the end of the page, and then I think it's Jacob. Meir hat Janscha gesagt, Meir, Janscha said, du hast gedacht sein a predikant. You should have been a minister. Aber ich bin nicht zufrieden mit deinen Erklärungen und philosophies, but I am not satisfied with your speculations and philosophy. Der Emerson Christ philosophiert nicht. The true Christian does not philosophize. Glaubt, he believes. And that is basic to the Afrikaans, well, to the Puritan approach. Auf Glauben is basiert das ganze Christentum. The whole of Christendom is based on belief. Und als Gläubiger Christ kann ich nicht eingehen auf eine zivile Kasne. And as a believing Christian, I cannot agree with a civil marriage. Hagam is legal, even though it is legal. Mehr habe ich nicht was zu sagen in dem Indien. I don't have anything more to say about this matter. Mehr hat sich aufgehoben, mehr got up. Ich will gehen sich gesegnen mit Lindern. I will go and say goodbye to Linda, what was what he said. Hat Janschen und Mimin gegeben sein Hand. And he gave his hands to Gansha and Mimi. Ich danke euch für der Freundschaft. I thank you for your friendship, was hat mir gewissen. Seit dem Tag, was ich bin gekommen, kein Wischmannskopf. I thank you for the friendship that you have shown me from the very day when I arrived in Bushmankopf. And I think that's enough for me. Jaike? Sorry, I forgot to unmute. Wir bleiben Freund, hat Frau Jansche gesagt. We will remain friends, Mrs. Jansche said. Und zu jeder Zeit bist du willkommen bei uns in Haus, and you will always be welcome in our house. Ich hab gar nicht auszusetzen gegen dir. I have there's nothing that I have against you. Nicht als Jid und nicht als Mensch, not as a Jew and not as a human being, hat Jansche gesagt, Jansche said.
Und ob du wirst sich besinnen und annehmen meine Tnoim, and if you will reconsider and accept my conditions, Farana Vertel hat Meir ihm übergeschlagen die Rede. There is a saying. Meir interrupted him his what he was saying. A geliebter a geliebter Paar können schlagen a Filler auf ein Scharf von a Schwert. Schlafen. What? Können schlafen, nicht schlafen. Können schlafen. No, können. Schlafen. Schlafen. Okay. 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 A geliebter Sleep. Paar können schlafen a Filler auf ein Scharf von a Schwert. A couple in love can sleep even on the edge of a sword. Das meint, man gibt sich an Eizer. That means one can find a solution. Mute, everybody mute. Is rausgegangen and Meyer went out, he left. Linda is noch gesessen auf dem Bank unter einem Barnebaum. Linda was still sitting on the bench under the pear tree. Wenn sie hat gesehen Meyer ankommen, hat sie sich aufgehoben. When she saw Meyer coming towards her, she stood up. Und ihm gegangen entgegen, and she stood up and she went to meet him. Leuten Ausdruck von sein Ponym hat sie angestoßen auf ein Resultat. According to the expression on his face, she guessed the result of the meeting with her parents. Meyer hat reingenommen ihre beide Hände in seine. Meyer took both of her hands in his. Der religiöse Fanatism, hat gesagt, this religious fanaticism, he said, was hat zu verzeichnen a Reihe Tragedies und zwischenvölkerlicher Sinne in der Welt hat sich euch gestellt zwischen uns. This religious fanaticism, which has recorded a whole lot of tragedies of hatred between people, in the world, this has also placed something between us. Aber nur zeitweilig, but only temporarily. Es wird lang nicht dauern, bis ich willkommen dir bringen zu sicher heim. It won't take long until I come to take you home, to my home. Linda ist gestanden blass, ihre Augen voll mit Tränen. Linda stood pale, her eyes full of tears. Ich will warten und ich will kommen zu dir, hat sie gesagt. I will wait and I will come to you, she said. Sie hat verworfen ihre Hände herum Meyer's Hals. She threw her arms around Meyer's neck und ihm gekuscht und geweint. And she kissed him and she wept. Meyer hat ihr einen Kuss getan und ist weg. Meyer kissed her and he left. Beim Teuer hat Meyer sich umgeguckt. At the gate, Meyer looked back. Linda ist gestanden neben ihrer Mutter. Linda was standing next to her mother.
Hat sie zugeworfene Handkuss. He gave her a he blew her a kiss. Aruf gehabt sich auf ein Pferd und ist hastig weggeritten. And he jumped onto his horse and quickly rode away. Kapitel 39. Es seien vorbei einige Chadoshim, bis die Jiden in Buschmannkopf ist gelungen zu kriegen, a ständigen Scheuchet-Lehrer auf Lippmanns Ort. It took several months went by until the Jews of Bushmankop were able to get a permanent Shochet teacher in Lippmann's place. Zeitweilige seinen Gewinn etliche. Temporary ones there were several temporary Shoichets and teachers. Es heißt, gekommen seien sie mit der Kavone zu sein Ständiger. That means they arrived with the intention of remaining as permanent people. Aber sie seien lang nicht geblieben, but they didn't stay for very long. Einem is nicht gefällig das Ort. One of them didn't like the place. Gewinn zu still for him. The place was too quiet for him. A zweiter is nicht gewinn zufrieden mit der Dire. The second one was not satisfied with the place he was staying at. A dritter mitten Gehalt. A third one was not happy with the salary. Unter der Zeit ist die jiddische Bevölkerung von und herum Buschmannkopf stark zu wachsen. In the meantime, after a time, the Jewish population in and around Buschmannkopf grew very much. Es ist euch bestiegen der Wuchs von der allgemeinen Bevölkerung. The general population also increased. Die Buschmannkopf mining company hat gemolden. The Buschmannkopf Mining Company announced as sie breitert aus ihr Aktivität. That this company announced that it was broadening its activities. An Erich a halb Mile weit von der erste Schachte stellt sie weg noch eine. About a half a mile away from the first mine shaft, she had placed a second mine shaft. Die erste stellt sie weg, noch eine sank a second mine shaft und vergrößert die Kapazität von der Steiner Mill. And the company enlarged the capacity of the stone mill. Auf ein Smach davon seien die Aktien von der Kompanie gestiegen. On the basis of this, the price of the shares of the company went up. Und zugleich der Miet ist euch gewachsen
die Bevölkerung. And in addition to this, the population also increased. Die Christen von Arum Buschmannkopf haben sich gegräht bauen a zweite Kirche. The Christians in around Buschmannkopf were preparing to build a second church. Nicht weit von der Gebäude von der Fire Brigade. And this was not very far from the building of the fire brigade. Was das Städtel hat sich angeschafft, which the village had acquired, mit etliche Chadoshim früher, several months earlier. Die Jiden haben sie Mekane gewählt. The Jews were envious of them. Die Christen wollen bald haben zwei Kirchen und die Jiden haben nicht so viele keinen ständigen Ort, wo mispalel zu sein. The Christians would have two churches and the Jews didn't even have one permanent place to pray in. Wo zusammenzunehmen am Minyan beis a Yortzeit oder a Shabbos. They didn't have a place where they could gather a minyan at the time of when someone had a Yortzeit or on a Shabbos. Der Hauptmonner for a shul is gewinn Wasserman. The person who was mainly calling for a shul was Wasserman. Mit der aktiver und moralische Stütze von Frau Horwitz, with the active and moral support of Mrs. Horwitz. Zu behandeln die Frage von Boyener Schul ist man sich zu neu gekommen bei Benny, der Schmied in Heus. In order to deal with the question of building a shul, they came together at Benny the Smithy's house. Reisman hat sich angeboten zu sein der Ehrensekretär. Reisman offered to be the honorary secretary von der congregation, was wird sich müssen schaffen, which the congregation which would have to be created. Warum es kann doch nicht sein, a Schule ohne congregation. Punkt, wie es kann nicht sein, a congregation ohne Schule. So the reason for this was that you can't have a shul without a congregation, in the same way that you can't have a congregation without a shul, hat gesagt, he said. Zu weisen die Jiden in Buschmannkopf, als teugt sich aus als Sekretär, hat gesagt und umgeschrieben Einladungen zu einem Meeting. In order to show the Jews of Buschmannkopf that he was he could be Qualified, that he's qualified, huh? that he could be a proper secretary. He said he sat down and he wrote out invitations to the meeting. Wasserman hat viele gelacht. Wasserman even laughed about this. Man kann doch zugehen zu jedem einem heim und beten, als sie sollen kommen zum Meeting, hat gesagt. Well, you could go to each person at his home and ask him and invite him to come to the meeting.
he said, aber Reisman hat erklärt, als es ist absolut nötig zu schicken Einladungen. But Reisman explained that it was absolutely necessary to send out invitations. Erstens, hat gesagt, darf es bleiben in Archiv von der congregation. First of all, it should the invitations would remain in the archive of the congregation. Man soll wissen, wenn der Plan verbeuener Schul hat sich angehoben. And so that people would know when the plan for building the shul had begun. Und zweitens, for an Historiker. And secondly, for the historian. Es darf werden zugegrät für einen zukünftigen Historiker alle Details. All the details must be prepared for the future historian. Darüber wird Tacke duplizieren alle Brief und Notizen. And for that reason, he was going to duplicate all the letters and the notices for the shul. Hat sich weggesetzt, ausgesucht die passige Papier. So he sat down, he searched out proper paper, tint und Feder, found proper paper, ink and pens, und mit kleiner, aber klare Äußeres geschrieben. And he wrote down with small but clear letters, Tire Front, a meeting soll zu behandeln die wichtige Frage von Boyer nach Schul für Buschmannkopf wird stattfinden bei die liebe Freund Benny und sein Freund. Dear friends, he wrote, the meeting to deal with the important question of building a shul for Bushmankop stattfinden. I think it must be a Dutch-Marisch word. I think it means will take place at dear friend Benny and his wife, Sonntag dem 8. Noch Mittag, on the 18th, Sunday the 18th in the afternoon. Auf ein Meeting hat Emetzer aufmerksam gemacht, Reismannen. At the meeting, someone brought to Reisman's attention, als hat vergessen anzugeben dem Jahr und Chodesh. He brought to Reisman's attention that he'd forgotten to write down the year and the month. Reisman hat zugesagt zu verrichten dem Fehler. Reisman promised to correct this mistake. Zu verringern die Arbeit von Historiker in order to make the job of the historian easier. And I think that is probably a good place to stop.